Hi. So we are now live on Facebook as well. You can look into our Facebook page. Sorry for the technical trouble. Thank you, Masood, for waiting while we're fixing our issues. Uh, so let me introduce our next speaker. Our next speaker is Masood. He is a Google developer expert. He leads engineering team at SastaTicket.pk. He enjoys building awesome products, and you can also find mm, his LinkedIn profile in our event page. So, okay, now let's going into the next session. All right. Hello, everyone. I hope you guys can hear me all right. I think you're on mute. You need to mute yourself first. Sorry. Hello. Hello. Can you guys hear me now? Hello. Hello. Can you guys hear me? Okay. Awesome. Awesome. All right. Thanks, everyone, for having me here at DevFest. Today, I shall be talking about Core Web Vitals. This is something new that's been introduced by Google this year, and this is going to be around a lot of this is around web performance, but in general, Core Web Vitals are talking about user experience. So today we'll be diving into this quite deep and trying to understand what are these things, and then how do we essentially make awesome websites by understanding and implementing Core Web Vitals in our website. All right. So as introduced, my name is Mashood, and I lead the engineering team at Systeticket.pk. I'm from Karachi, Pakistan, and our startup here, Systeticket, is essentially very similar to Expedia for Pakistan. So we're looking at the travel platform here. I'm also the GDE for Web and Angular, essentially overseeing this region. And all of the icons you see on the right side are different communities here in Karachi that I'm involved with, I'm speaking at, or helping run, essentially. If any of you understand Urdu, then I also have my podcast that I talk, where I talk about technical things and startup-related stuff, and that's available on the link shown there. So coming to the topic at hand, that is, why do we need Core Web Vitals? So I've already mentioned that Core Web Vitals were created to measure the user experience that we give on our websites nowadays. And before Core Web Vitals, if you wanted to measure something like this, you wanted to measure how is your experience on your website for the users, there wasn't really a standard for it. You could get a metric here, a metric there, but there is no set way of measuring that, yes, if you scored this much, your experience is this good on your website. For example, let's take performance. Performance is one of the primary indicators for good user experience. And if you wanted to think about how do I measure if my website is fast, the first question you get is, what is fast? And fast can be 2 seconds, it could be 5 seconds, it could be 10 seconds, right? So defining that timeline and understanding that timeline is important. The second question that comes in is loading. What is loading, right?
to what point do I count the time till? Should it be when the time to first byte is met? Should it be when I see something on my screen? Should it be until the browser has stopped loading, right? So there are quite a few variations here that can happen, and right now there's no standard option on what we should use. So Google has essentially come up with three very simple metrics around user experience. One is, and we'll see them right now and try to understand what they're about and how do they help measure the UX of our website. So the first metric that we want to look at is the largest contentful paint, LCP. And this metric is focused on loading performance. Now, the two questions that we want answered is, one, what is the metric? And very precisely, we can see as we read the name that this is measuring the largest paint on the viewport. That's the time to which it measures to. So let's say I'm loading a website and I have this huge image that loads on my, and it's usually a slider or a cover image that loads in, right? The second that image shows up, that's my largest contentful paint. Maybe it's a textful block, right? So as soon as my text gets rendered, that's the largest contentful paint, right? And that's the point that we want to measure to. The second question is, for how long? What's the good standard? And Google has defined that anything under 2.5 seconds is a good standard, right? So your website should be showing content, right? And this is very important in contrast with complete loading, right? So when you want to optimize your viewport is generally very small. It doesn't include the rest of your website. So you want to optimize for your viewport, and you want to make sure that you're able to show the user what he's there for, and then you can load in all the other fancy stuff. You can load your widgets, your animations, your marketing scripts, whatever there is on the website. But as long as you prioritize the content that user needs to be shown, and the largest contentful paint happens under 2.5 seconds, right? So that's the first metric that we'll be looking at today. The second metric is regarding interactivity. And this is also a very important part of the user experience. And essentially one of if a user comes to your website, they're not there to just look at the website, right? Just stare at the website. They're there to interact with it. They'll be scrolling on the page. They'll be clicking on buttons. They'll be using inputs. And this metric here is very specific. Again, it's first input delay. What does first input delay mean? Essentially, right after largest contentful paint, when somebody wants to interact with your website, it should respond back quickly, right? And we're measuring this in milliseconds in terms of how fast the response came back. Now, how does this affect user experience? Now, for those of us who are working on single page applications, SPAs, using React, Angular, or Vue.js, or many other frameworks that are out there, we will find that when we finish loading, we run into this problem because we've downloaded a lot of JavaScript, and all of that JavaScript needs to be executed. Now, when that JavaScript is executing, the rendering gets blocked, and any interaction that the user is making also gets blocked. So what ends up happening is that I hear my JavaScript is running, it's executing, it's probably downloading some data, it's rendering some data, it's processing some data, and the user is pressing on buttons or maybe typing in an input, and he can't get that feedback, right? So that's obviously bad user experience, and we want to ensure that we are under 100 milliseconds when it comes to responding back to the user. So it essentially means keeping your main thread free so that your browser can respond to user interaction. And if we have a lot of stuff on the thread, then that delay will increase to 200, 300 plus milliseconds. And after 250 milliseconds, the user really starts feeling that there is a delay, that, hey, I've done something and the system hasn't responded. And they will start clicking again or typing or mistyping. So that's obviously a bad experience, right? So this particular metric is focusing on interactivity and user experience. The third and final metric of Core Web Vitals this year is about
cumulative layout shift. Right off the bat, what this is talking about is layout shifts. That's pretty obvious. How does this impact user experience? Let's have a quick look on this video here. So this is one of the things that I hate about the web nowadays. I'm going about doing my stuff, and right when I'm trying to do an action, maybe it's reading an article, or in this case, trying to click a button, things move around, right? And it ends up causing me discomfort. I don't enjoy the experience then, right? So this is measured using this score that we calculate. The score calculation is a little bit complex, so we won't go into that. But the basic idea is that if it's a small shift, right, and let's say I'm loading in some content, maybe I'm populating prices and stuff like that, that's fine. But if you're like loading in ads or images later on, like lazy loading images, and that shifts all of your content down, that's not good, because that will definitely cause a bad user experience for your users. So essentially what the point we're trying to make over here is that web experience is not easy to fix. And specifically, when it comes to web performance, that's one of the hardest barriers to get through. For CLS and FID, you have some easy enough fixes that you can go through and you can make adjustments. But performance is where really it becomes hard, and you really have to figure out how do you optimize every single bit of your code base in order to get that best experience possible. But one of the things that I've noticed over the years is that it's not just about the code, right? It's actually a pretty long journey that your code takes the second that the user initiates something on their browser. So today, what I want to do is I want to go through that journey, and I want to show you guys all of those choke points that normally happen when we're trying to build or access websites, and how can we optimize them so that we can get the best delivery possible. So in order to do this, we're going to start with a user, right? Because a user is the central. If there's no user, there's no user experience. So we've got an anonymous user here who's going to help us do some work. This user is now going to open a browser, and they're going to type in some URL that's going to load a website, right? What URL it is, it's not important, but we're trying to load a website over here. So what's the first thing that the browser does that before it starts fetching the website? The first thing that the browser is going to do is check the browser cache, right? Now, if this is a returning user on the website, hopefully what we want is that most of the files are already cached in the browser. So the loading will be instant, right? It's going to serve everything from the cache, and it's going to immediately show up on the user screen, and you've got a green score across the board, right? So that's what we want. But unfortunately, a lot of the front-end developers especially, they're not really focused on configuring this browser cache, because what we tend to assume is, oh no, this is something that the DevOps team will be looking at, or maybe somebody else from the team will be looking at this. Now, the important part, why is this a front-end task, is because we are the owners of the code, and we understand what needs to be cached for how long, right? So let's take an example of a logo, for example. Your company logo is not going to change that often. So if you have a longer cache policy for it, let's say 7 days or even 1 month, that's pretty okay, because the user doesn't need to download that again. But if it's your core bundle file where you're shipping stuff every day or maybe every hour, then you want to make sure that that cache gets cached for as little time as possible. So thinking about the caching strategy that you have for your website for each type of file and each file within that is very important. And that's something that we as front-end developers need to do as well. The second place where we actually, front-end developers, do have more control nowadays is under the service worker and the app shell. So using these two technologies, we can actually cache a lot of the files in our browser cache and serve them even when we're offline, right? So this is something that's super useful, and I would definitely recommend looking into this. The next step for the browser is resolving the DNS. And this is the process where
the browser takes the domain name that you've put in and converts it into an IP address of the server that is closest to you. So if you entered google.com, it will go and check with the DNS server and say, okay, this is the closest Google server that you have, and now the browser then can connect to it and request information from there. So this is a process that is usually pretty optimized and normally takes like 5 to 10 milliseconds on your browser if you have an average connection. The next problem, however, for us is server latency. And what is server latency? Server latency is the time taken for your bytes to go to the server and come back from the server. So there's a request that goes from the browser to the server, and then bytes in response, the server responds with the HTML page, and that comes back from the server to your browser. Now, there is a time cost associated with this, and that's what we call latency. Now, normally, in your latency is somewhere around a few milliseconds, 20 milliseconds, 50 milliseconds, and it can be ignored. But as your internet connection deteriorates, especially on mobile, this latency can go into hundreds of milliseconds. And that's when things start getting heavy. And we'll see into this, why does this have a larger impact? So you have to make sure that in order to optimize for latency, you need to make sure you're closer to your users. So again, not something the front-end developers would normally do, but this is something we can definitely investigate and we can raise if we think this is a problem. So we can ensure that the user gets the best latency at the place that they're accessing the website from. The third tip is about using HTTP 2.0. And actually, now we have started adopting HTTP 3.0, but HTTP 2.0 was a huge upgrade from HTTP 1.0, and we're still trying to adopt that more and more across the web. What HTTP 2.0 does is that it uses one streaming and allows multiple files to be transferred via streaming on that same connection. So if I had 100 files on HTTP 1, I would make 100 connections, and well, there was server latency involved and connection timing involved. But in this case, I can reduce the protocol overhead because I can use the same request again and again, and I can use the same connection to get all my data. So that, again, it's a little bit more efficient and gives you that little bit boost that you want on your website to get better performance. The fourth one is very obvious, right? Server load management. We talked about time to first byte, and time to first byte is the time taken for the server to respond with the first byte. From the point we establish the connection to the point where the server responds with the first byte. Now, if your server is very busy, then obviously that time to first byte will be very large. Now, normally this is a few milliseconds, maybe 5 milliseconds, 10, 15 milliseconds. So it's not something we would think about. But if your server is busy, this could be a few seconds as well. So that becomes really problematic. And again, we'll see why this can be an issue in the upcoming slides. So what do we want to do? We want to make sure that we have proper load balancing configured, and we are monitoring our CPU memory usage so that we can ensure that the users are getting the best experience possible. They're getting the response right when it's needed. So we have these two problems with, one, having server placement closer to our users, and two, server load. Now, if you have a popular website, then both of these things are really hard problems. And again, these are problems that front-end developers are not usually looking at. But we can easily solve both of them by using a CDN. And CDN, essentially, what it does is it will take files from your origin server, wherever that is in the world, and it will place it on a cache server that is closest to your user. And it will serve all your files, static files, and even dynamic content sometimes from that cache. Now, the advantage you get with this is, one, obviously now it's closer to the server, so there's less latency. Two, because the cache server is serving the files, there is less load on the server. So at Certificate, we use Cloudflare, and 80% of our static files, HTML, CSS, and JavaScript, are served by Cloudflare. So that's 80% of that load that our server does not have to handle. So it's a little thing, but it has a large impact in the overall experience and the speed of the website.
And this is where it all comes together. This is a screenshot from the Chrome DevTools Network Inspector. And here you can see a breakdown of a request of something that was fetched in the network panel. And the most important thing over here is the final figure over here. That's the 44 milliseconds. It's not very large, so this was a very fast request. It was able to download this very quickly. But when you start dissecting this, you start realizing that it actually spent most of the time just waiting for the server to respond. And that's when it starts getting interesting. And then when you look at content download, for us, when I talk about having the slow website, I would normally imagine that most of the time taken is for downloading content. But in this particular case, that's not the reason, right? Because the content download was just 0.4 milliseconds. And in order to just download this small file of 0.4 milliseconds, I had to spend 44 milliseconds first waiting in the queue, then connecting to my server, then waiting for the server to respond, and then downloading it, right? And this kind of shows how important this pipeline is to understand if you really want that 2.5 second limit on your website. Because if you're not optimized on this side and you have 10, 15 requests, this overhead is hitting every single request, and that's going to slow down the overall progression of your website. The last thing I want to point out over here is the queuing part. So most modern browsers nowadays, they queue up to 6 requests in parallel, and then if you have, let's say, 10 requests, the other 2 will wait in the queue until the first few have been resolved, and then it will continue with them. And what this does is essentially, obviously, an additional delay. So in this case, the delay wasn't that bad, but this could be a lot longer. So look into your network inspector for your website and see where the choke point is. And likewise, then you'll have your recommendations on what to do and how to improve your website. So now let's move on to the developer side of things, because obviously it's not just about the server and the pipeline. So the first thing that we want to do is start building optimized bundles. That is, we want to reduce the bundle size as less as possible. Now, this is important because 1, it will take less time to download, and 2, if it's a smaller bundle, it will spend less time to execute on your browser. It's very important to understand that it's not just about downloading. It has to run, your browser has to run that JavaScript code as well. And that can take at sometimes a few seconds if your bundle is very big. Some work done, this happened I think about 2 years ago, and they were inspecting speeds of JavaScript execution on mobile browsers, and they found that a 1 MB bundle can take up to 2 seconds to process. So that's 2 seconds that your main thread is working on just reading and executing the JavaScript code after downloading it, right? So that's a huge part. So we want to make sure our bundles are optimized so there's less code being shipped and executed on the client side. So how do we do that? The first step is something called tree shaking. This is something that's been for a while, and it's kind of automatically now integrated in our build tools like Webpack. So the concept is very simple. What it does is it only includes the functions that you're using and removes everything else. So in this particular example, I'm using the module1 file tree function. So it's going to discard everything else and just package this one function for me. Now, this is normally used when you use libraries like Lodash, which is a utility library in JavaScript. And the library comes up with like 50 or 60 different functions, but I normally use like 4 or 5 of them. So if I import my things correctly and I use the tree shaking functionality in Webpack, I will only have those 4 functions in my bundle and not the rest of the 50 functions. And that has a huge impact on my bundle size. Code splitting is also something that's pretty recent and super awesome. And in this particular case, what you're trying to do is you're trying to organize your bundles in small chunks. And your chunks are designed based on the views you have on your front end. So if you have a front end where you're only using library A, then that's a separate chunk. And if you're using your second view is using library B and C,
then that's your second chunk. So when I load the first page, I won't get library B and C because it's not needed over there. And likewise, on the second page, I only get library B and C and not A, right? So code splitting is super cool. Again, built into our tooling. And normally, if you use lazy loading with libraries like React and Angular, the code splitting happens automatically, and you get the benefits right out of the box. Another one that's slightly uncommon is gzip. So compression, again, not configured by our front-end devs, but now part of the build tooling, you can make sure that you actually create the gzip files for all your static content. And then you have to ensure that your servers are also using the gzip files to serve them to the user. So essentially, as you can see here, you can have a pretty big advantage in terms of download size. So a 140 KB file in this particular example was reduced to 25 KBs. And likewise, this can be used for JavaScript and CSS and HTML files as needed. The only thing to think about over here is that gzip is literally zipping your files. So one, your server has to zip them. That's one overhead. Two, your client has to unzip them. So that's also an overhead. So if you're doing like 101 KB files, then gzip might not be helpful. And if you have a few large files, then that's where you probably get the most advantage. There's a library out there called Source Map Explorer, and what it does is it helps you show you the breakdown of your JavaScript modules. And this is an example visualization I've shown above from their documentation. And the cool part is that most of us don't really know what our packages look like from the inside. And this does a really good job of visualizing that. And many of the times you'll find out that there is one or two libraries that you never realized that take up 30% of your bundle or 40% of your bundle, and you maybe use them once or twice. And then you can always go ahead and look for a smaller library that you can replace that with, or a different library, or you could maybe write it yourself as well. So that will obviously have a large impact on your bundle too. Now, this functionality is going to be built into Lighthouse. So in your Lighthouse recommendations, I'll talk about this later on. And you will see recommendations as well. One of the most popular recommendations nowadays is Moment.js. So Moment.js is one of our older time management libraries in JavaScript, and now we try to use something like daytutils or some other library which is a little more efficient when it comes to using those utility functions for date and time. So those were ways of optimizing your bundles, but that's not it, right? Because when it comes to downloading content, you also have to think about your rendering capability, because once your content is rendered, your content is downloaded, it still needs to be rendered. So the parsing of your HTML can get blocked whenever you fetch an external resource. This is something that's very interesting to note. The second interesting part is also that if JavaScript is running, it will also block the render, right? So we've already talked about this, but let's have a visualization to fully understand how can we get around this. So in the browser nowadays, we have new tags under script. So you can use attributes called async and defer, and that help you essentially move the downloading and the execution part accordingly. So if it's not an important script, this is not something that's important for your initial viewport, then you can simply defer that script, and it will get executed right at the end. It won't block, and all you have to do is just add that one keyword in your script tag. And if you still need it soon, but not right away, then you can obviously use the async tag. And as you can see over here, it will still defer the execution till much later on. So it's, again, little things like this that will help you improve performance of your website. So we've talked about lazy loading before, and this time I want to also mention that we actually have now native integrations in our lazy loading configuration. And part of that is images. So before this, we would actually use libraries for lazy loading images, but now that's kind of built into your browser. And if you visit this URL, you'll find more information on how to do that better.
The final part I want to touch on is for the CLS, the cumulative layout shift. And how do we reduce something like cumulative layout shift? Because if we have a website with images and iframes and ads, the shift is going to happen anyway. So one of the ways that is recommended is by creating these placeholders. And so over here in this white space, we're going to have some images that will be downloaded. But instead of letting the text fall close next to the heading right away, we've essentially created this fixed space over here so that when the images get downloaded, they don't move the content, right? And this is essentially what's the whole idea around CLS, so that instead of us moving the content, we create that space for the content to be rendered in, and that will essentially slow down the shifting of the content overall. Now, this is easier said than done, especially if you have a responsive website, but this is definitely something to look into. And I mentioned the URLs on the slide as well, in case you're interested to read more on this. So going through this all, this is all very interesting. There's so many things to look at, but where do you start from? So your best friend is your Chrome DevTools, and we've looked at some stuff from the Network Inspector. And I also want to point out that we also have in your Chrome DevTools a tab for Lighthouse. And Lighthouse is your one-stop solution for measuring the user experience. So this is an example for what Lighthouse looks like in your Chrome DevTools. It's a tab, and it's not only just going to give you the scores for each type of category for user experience, but it will also give you recommendations on how you can improve them, right? So that's super useful to have, and it gets you started on right away. And more than that, you can actually dive right into the gory details, and you can see and understand, okay, what's happening where, how's my rendering being affected, when is the JavaScript running, when is JavaScript not running, all of the details, including how long the scripts have to wait for it, and how much time they're spending in the queue, right? So you can see all of this information here, and you can really dissect that user experience to give the best experience possible for your users. Finally, and you'll see this again and again, one of the best resources out there is the Google Developers website and now the web.dev platform. So a lot of the things that I've talked about today, you will find them on the web.dev website. And one of the final things that I would definitely like to highlight is you should also look into things like the purple pattern, PRPL pattern, and there are a few articles around optimizing for viewports, and that will essentially bring everything together in order for you to give the best experience possible for your users. And that was all it from my side. I hope you guys learned something. And if you guys have any questions, feel free to ask them right now or reach out to me later. Thank you. All right, so I can see a few questions here in the QA section. So I'm just going to take a few of those. The first question has been, has the dev community changed in Karachi in the last 5 years? So that's been a huge change in the community over the last 5 years. And initially it was pretty slow and there weren't that many meetups happening. But now we have a very vibrant ecosystem, as you saw from all those icons, those logos. We have communities for each different type of stack we have, and essentially there's a lot of talks and meetups happening. Obviously, due to COVID, everything has died down a little bit right now. But before, almost every weekend we were having something over here, so it's been super exciting going so far. We've got another question here asking about serving images to next-gen formats. Not quite sure what we're talking about here, but if we're talking about the WebP configurations that Google has rolled out, then, oh yeah, there it is. So yeah, WebP is supported in Chrome. So essentially, one of the important things to understand
when you're serving responsive images is that you can actually set the image size in the image source column for your responsive website, so you can serve the right kind of image. But more importantly, you can also describe different types of images that you can serve so that the browser picks up the right image. And in Chrome will obviously prefer WebP because it supports that. Finally, does Lighthouse speed differ on server or internet speed? So Lighthouse is available on multiple platforms. So it's obviously baked into Chrome DevTools, and it's also available online, webdev/measure. So you can go and check it out over there. Now, normally, if you have a good connection, the results are pretty same. I've used both of them, but if you feel that the result that you're getting locally is because of your poor internet connection, then you can definitely go and check it on webdev/measure, and that will actually give you the exact response that you're looking for. You have to understand that these are based on averages, so the results will change a little bit as you run the test again and again, and that's pretty normal. But essentially, if your website is good enough, it will consistently hit the good score, and that's what you're looking for. Cool, awesome, pretty awesome questions. I think that was all it from my side. Thank you once again for having me. Over to you. Thank you, Masood. So that was Masood. He was talking about null safety and extension, understanding web core vitals. Sorry about that. He is a Google developer expert, and you can find his profile in the event page as well. And if you have more questions, you can put it in the chat box right now, or connect with him later on as well. With that, I'll let you go from this stream. Also, thank you so much for being here. So before we jump into the next session at 1 p.m., there are a few things that I would like to tell all of you who are attending the session in our conference platform. Thank you for being here. Sorry about the technical difficulties that we had early on. Thank you for hanging on and just being patient with us. Again, we'll make sure to put the recordings of what we have from Khadgadai's session later in the Facebook and YouTube as well, and you can check the recordings there. Next, we'll have sessions going parallel. So there will be this stream that will be going on in the main stage, while there will also be another breakout session going on in the session breakout session stages. On the main stage, we'll have Pransil Koirala talking about behavior-driven development in Flutter, and on the breakout stage, we'll have I'm Remarkable, run by Ida Rizal and Eva Gyongwali. To join the session, you will need a special RSVP. If you have not RSVP to join the session, and if you are interested in attending I am Remarkable session, please RSVP for the session. Again, I am Remarkable is a closed session, and it will not be recorded, and it will be run only one time, and there will be no recordings or live stream of the session. So to be part of the I am Remarkable session, you will have to RSVP. I can show you how you can RSVP if you have not already, but you have only RSVP'd for the if you have only RSVP'd for the DevFest event right now. To RSVP for the I'm Remarkable session, if you have not RSVP'd for the specific I'm Remarkable session, but only to the GDG DevFest Kathmandu event, you have to go back to your event page, which is
available in the social medias as well, and we'll put that in the chat box right here. Again, you'll have to go back to the main event page. You'll have to on RSVP yourself before, and then you'll have to go and RSVP to the I'm Remarkable session. When you do that, you'll be prompted to the same questions that you had already had, and you can submit your RSVP here. So with that, I hope you guys RSVP to the I'm Remarkable session as well. We have few spots remaining for the I'm Remarkable session. Thank you again, and we'll see you at 1 p.m. while we'll also run the videos in our mainstream. So again, just to clarify, at 1 p.m. we have 2 sessions running on the main stage. We have Pransul Corella talking about behavior-driven development in Flutter. On the other session, we'll have I'm Remarkable run by Eva Gewali and Ida Rizal. To join the I'm Remarkable session, you'll have to do the RSVP. If you have not done the RSVP, please go and on RSVP the main event and then RSVP to the I'm Remarkable event. Again, I'm Remarkable is a closed session and it will not be recorded and it will not be posted on social medias.
Rating here, you can go to the networking sessions or the booths and talk to the fellow developers that we have on the chat right now.
Hello, everyone. Hope you are back from the short break that we just had. We have our next speaker, Pransil Korala. Pransil Korala is a programming enthusiastic, and he is working as developer for Parentive INC or Parentive Inc. Uh, you can look into his profile in the GDG Kathmandu DevFest 2020 event page as well. So, giving the mic to Pransil. Thank you, Nasla Joshi. Uh, Welcome to the BDD in Flutter session, everyone. Hopefully, you all are healthy and safe. I am Prasil Koirala, and I've been working as a Flutter developer at Parentive Inc. for the past couple of months, specifically in the field of behavior-driven development. So every time I use the term BDD from now on, it will mean behavior-driven development. Also, I'd like to inform you that my session will have a mixture of Nepali and English language. So I'm sorry for any inconvenience caused. सो यो सेसन चाहिँ मैले 2 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छु फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी बीडीडीको ओभरभ्यू हेर्छौँ लाइक यो के हो यसको बेनिफिट्स के छ एन्ड सो अन अनि सेकेन्ड पार्टमा गएर चाहिँ हामी एउटा सानो एप्लिकेसनको बीडीडीमा डेमो हेर्छौँ कोड अलोङ पनि गर्छौँ हामी सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट अफ द सेसन सो यो पार्टमा चाहिँ हामी बीडीडी के हो बीडीडीको फाइदाहरू के छन् बीडीडी र टीडीडीको डिफरेन्स के छ कम्प्यारिजन्स हेर्छौँ र बीडीडीको प्रिन्सिपल के हो त्यो पनि हेर्छौँ सो व्हाट इज बीडीडी बीडीडी चाहिँ एउटा एजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस हो यो मान्छेको मिसकन्सेप्सन हुन सक्छ कि यो बस एउटा टेस्टिङ मेथोडोलोजी हो भनेर तर बीडीडी इज मच मोर देन जस्ट अ टेस्टिङ मेथोडोलोजी है बीडीडीले चाहिँ कम्पनीको डेभलपर्स क्यूए पिपल स्टेक होल्डर्सको बीच कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबोरेसन चाहिँ इन्करेज गर्छ टेस्ट केसेस बनाउनको लागि बीडीडीमा टेस्ट केसेसहरू चाहिँ सबैले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा युज हुन्छ बीडीडीमा यति टेस्ट केसेस लेखेको छ भने त्यो कम्पनीको डेभलपर्सले पनि बुझ्नु पर्यो क्यूए पिपलले पनि बुझ्नु पर्यो र स्टेक होल्डर्स आफैले पनि बुझ्नु पर्यो अनि बीडीडी चाहिँ हाम्रो टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टबाट इभल्भ हुँदै भएको हो यिनीहरूको बिचको कम्पेरिजन हामी नेक्स्ट 2 स्लाइड्समा हेर्छौँ सो पहिला हामी बीडीडीको फाइदाहरू हेरौँ अघि मैले भने जस्तै बीडीडीमा टेस्ट केसेस बनाउन इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनै पर्छ सो कुनै कम्पनीले चाहिँ बीडीडी युज गरेको छ भने वी क्यान सेफली एज्युम द्याट त्यो कम्पनीको डेभलपर्स क्यूए पिपल र स्टेक होल्डर्सको बीच कम्युनिकेसन इफेक्टिभ छ र क्लियर छ अनि सेकेन्ड पोइन्टमा जाँदा टेस्ट सुट फर कन्फिडेन्स भन्छ है टेस्ट सुट भनेको चाहिँ वी हेभ अ सेट अफ प्री रिटन टेस्ट सो एभ्री टाइम वी कोड समथिङ न्यू हामीले टेस्ट सुट रन गरेर चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्छौँ कि हाम्रो नयाँ कोडले हाम्रो एक्जिस्टिङ कोडमा केही एडभर्स इफेक्ट त गरेको छैन नि भनेर हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ यसले चाहिँ डेभलपर्सहरूको कन्फिडेन्स हाई हुन्छ किनभने अब कोड गरिसक्ने बित्तिकै टेस्ट गरिसकेपछि मिस्टेक्स चाँडो पत्ता लाग्ने भयो डेभलपर्सको कन्फिडेन्स हाई हुन्छ अनि अर्को बिहेभियर ड्रिभन डेभलपमेन्टको मेजर बेनिफिट भनेको चाहिँ टेस्ट केसेस चाहिँ सबैले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा भएको भएर ओभर टाइम धेरै टेस्ट केसेसहरू अक्युमुलेट हुँदाखेरि एज अ डकुमेन्टेसनको पनि काम गर्न जान्छ सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदा चाहिँ यो स्लाइडमा हामी बिहेभियर ड्रिभन डेभलपमेन्ट र टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टको कम्पेरिजन हेर्छौँ सो दुईटै अप्रोचेसमा चाहिँ सुरुमा फेलिङ टेस्टहरू लेखिन्छ फेलिङ टेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्टार्ट गर्दाखेरि हामीसँग कुनै कोडै हुँदैन अभियसली सो टेस्टहरू फेल हुने नै भयो त्यसपछि वी राइट द मिनिमम अमाउन्ट अफ कोड टु पास द टेस्ट मतलब सबभन्दा कम कोड लेखेर जसरी सकिन्छ त्यो कोड टेस्टलाई चाहिँ पास गराउने काम हुन्छ हाम्रो त्यसपछि त्यो टेस्ट पास भइसकेपछि सरी फर द्याट त्यो टेस्ट पास भइसकेपछि हामी कोडलाई रिफ्याक्टर गर्छौँ क्लिन बनाउँछौँ त्यो काम भनेको चाहिँ टेस्ट पास भइसकेपछि आउने कुरा हो सो यो दुईटै अप्रोचेसमा हामी टेस्टिङ चाहिँ अटोमेटेड युज गर्छौँ जस्तै अब ठुलो एप्लिकेसन्सहरू बनाइरहेछौँ हामीले भने एउटा सानो कोड लेखेर 50 स्टेप्स म्यानुअली टेस्ट गर्नु इनएफिसियन्ट हुन्छ सो टेस्टहरूलाई हामी अटोमेटेड गरेर एफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ र यिनीहरूको डिफरेन्स चाहिँ कहाँनिर आएर हुन्छ भन्दाखेरि बीडीडीको टेस्ट केसेस चाहिँ इन टर्म्स अफ डिजायर्ड बिहेभियर हुन्छ सफ्टवेयरको युनिटको डिजायर्ड बिहेभियर के हो सँग मात्र हामी कन्सर्न हुन्छौँ बीडीडीमा चाहिँ कसरी एचिभ गर्नेसँग हाम्रो कन्सर्न हुँदैन
सो यो चाहिँ BDD को प्रिन्सिपल भयो टेस्ट अफ एनी युनिट अफ सफ्टवेयर शुड बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स अफ द डिजायर्ड बिहेभियर भन्छ BDD ले कुनै पनि युनिट अफ सफ्टवेयर हामीले कोड गरिरहेछौँ भने यसको टेस्ट केसेस चाहिँ हामीले यसले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा स्पेसिफाई गर्छौँ सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि हामी डिजायर्ड बिहेभियर चाहिँ के हो भनेर बुझ्छौँ है त अब डिजायर्ड बिहेभियर भनेको चाहिँ बिजनेसले सेट गरेको रिक्वायरमेन्ट्सहरू हो है सर्टेन युनिट अफ कोडको रिजल्ट के आउन पर्ने भनेर हामीले डिफाइन गर्यौँ भने चाहिँ त्यो युनिट अफ कोडको डिजायर्ड बिहेभियर भनेको चाहिँ त्यही नै हुन्छ अब तपाईहरु फ्यामिलियर पनि हुनुहुन्छ होला युजर स्टोरी फर्मेटसँग युज गरिराख्नु पनि होला डिजायर्ड बिहेभियरको लागि चाहिँ वाइडली युज छ युजर स्टोरी फर्मेट युज नगरे पनि केही छैन युजर स्टोरीको चाहिँ तीनटा पार्ट्स हुन्छ फर्स्ट पार्ट जसले टाइटल दिन्छ जसले चाहिँ फिचरको नाम के हो भनेर दिन्छ सेकेन्ड पार्ट भनेको न्यारेटिभ हो जसले फिचर कसको लागि हो फिचर के हो अनि फिचर किन चाहिएको भनेर डिस्क्राइब गर्छ अनि थर्ड पार्ट भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया हो जुनले चाहिँ कुन कन्डिसन्स मिट भयो भने चाहिँ हामीले टेस्ट भएको मान्ने भनेर डिनोट गर्छ सो एक्जाम्पल हेरौँ यसको यो चाहिँ एउटा युजर स्टोरीको एक्जाम्पल हो है यो चाहिँ हामीले पछि डेमोमा पनि यही फिचर फाइल भनेर युज गर्छौं सो लेट मी ब्रिङ अप माई पोइन्टर यो फिचर लगइन भनेको चाहिँ हाम्रो टाइटल भयो फिचरको नाम दियो यसले अनि मैले न्यारेटिभ भने जस्तै न्यारेटिभले हामीलाई तीनटा इन्फर्मेसन दिन्छ फिचर कसको लागि हो युजरको लागि हो फिचर के हो आई वान्ट टु बी एबल टु युज माई क्रेडेन्शियल्स टु लगइन म मेरो युजर नेम र पासवर्ड युज गरेर लगइन गर्छु र फिचर किन चाहिएको सो दैट आई क्यान विजिट द होम पेज एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया चाहिँ अब यो गिवन एन्ड देन व्हेन युज गरेर किवर्ड्सहरु युज गरेर डिस्क्राइब गर्छौं हामी गिवन र एन्डमा कन्टेक्स्टहरु हुन्छ व्हेनमा एक्सन हुन्छ र देनमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट हुन्छ यो चाहिँ पछि डेमो गर्दाखेरि अझ क्लियर हुन्छ अहिले कन्फ्युजिङ भए पनि सो यो सँग चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ सक्यो है सो लेट्स मुभ अन टु द एक्चुअल फन पार्ट पहिला एपको डेमो हेरौं कोड अलोङ गर्नु भन्दा अगाडि let me bring up my emulator सो एप भनेको हाम्रो एकदम सिम्पल छ अहिले आउने टिपिकल लगइन एप्सहरु जस्तै भइहाल्यो हैन सुरुमा एउटा पेज हुन्छ स्लाइडर जस्तो त्यसमा यहाँनिर इन्फर्मेसन हुन्छ स्लाइड गर्छौं हामी इन्फर्मेसन अरु इन्फर्मेसन हुन्छ स्लाइड गर्यो इन्फर्मेसन हुन्छ लगइन बटन हुन्छ क्लिक गर्यो लगइन पेजमा पुग्यौं हामी यसमा अहिले मैले स्ट्याटिक बनाइदिएको छु test@test.com इमेल र पासवर्ड है त लगइन गर्दाखेरि होम पेजमा पुगिन्छ हाम्रो टोटल एप चाहिँ यति नै छ अहिले सुरुमा स्टार्टिङ पेजमा आउने त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन स्लाइडर स्क्रोल गर्ने लगइन बटन थिच्ने आफ्नो क्रेडेन्शियल्स इन्टर गर्ने अनि त्यसपछि लगइन क्लिक गर्दाखेरि हामी होम पेजमा पुग्छौं सो हाम्रो एप चाहिँ यही हो यही एपसँग कोड अलोङ गर्ने भए चाहिँ गिटको रिपो क्लोन गर्नु होला तपाईहरु पनि I'll give you a minute to clone the repo and open the project in Visual Studio or Android Studio. So 1 minute time छ तपाईहरुसँग क्लोन गर्नको लागि git clone https://github.com/prasil-the-great/bdd-demo-gdg.git सबैले क्लोन गर्नु होला कोही कोड अलोङ गर्न मन छ भने च्याटमा गिटको रिपोको लिंक हाल्दिनु भएको छ So I'll give you 30 more seconds. Clone गरेर कुनै आफ्नो प्रिफर्ड आईडी मा चाहिँ प्रोजेक्ट ओपन गर्नु होला कोड अलोङ गर्ने भए
सो यति बेलासम्म आयो कोड अलोङ गर्न मन हुनेहरूले गिट क्लोन गरिसक्नु होला अनि प्रोजेक्ट खोलिसक्नु होला आफ्नो प्रिफर्ड आइडीमा सो आई विल बी मुभिङ अन फर्स्ट स्टेपमा जान्छौँ हामी फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स प्रोजेक्टको स्ट्रक्चरको फाइल र फोल्डर्स बुझ्छौँ त्यसको लागि म मेरो भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्छु देखिन्छ भिजुअल स्टुडियो कोड एनीवन ब्याकस्टेज जनरल Okay, I have the confirmation. Okay. So प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि चाहिँ अब फ्लटर युज गर्नुहुन्छ भने त तपाईले बाँकी फोल्डर त बुझिहाल्नुहुन्छ मैले केही एक्सप्लेनै गर्नु पर्दैन यो फोल्डरभित्र हाम्रो मेन एपको कोड हुन्छ मेरो कन्सर्नको फोल्डर भनेको चाहिँ यो टेस्ट ड्राइभर भन्ने फोल्डर हो हाम्रो टेस्टिङको लागि चाहिने भनेको चाहिँ टेस्ट ड्राइभर भन्ने फोल्डर छ है टेस्ट ड्राइभरको फोल्डर स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि दुईटा सब फोल्डर्स छ एउटा फिचर्स भन्ने एउटा स्टेप्स भन्ने अनि दुईटा फाइल छ app_test.dat र app.dat app.dat मा चाहिँ हामीले हाम्रो एक्चुअल एपलाई टेस्ट मोडमा रन गर्ने कोड लेख्छौँ र app_test.dat मा चाहिँ हामीले कन्फिगरेसन फाइल लेख्छौँ यो टेस्ट कसरी रन गर्ने भनेर अनि त्यसपछि फिचर भन्ने सब फोल्डरको login.feature भन्ने फाइलमा हामीले हाम्रो एप्लिकेसनको डिजायर्ड बिहेभियर अघि मैले भने जस्तै स्पेसिफाई गर्छौँ यो फाइलमा स्पेसिफाई गर्छौँ त्यसपछि स्टेप्स भन्नेमा login_steps.dat भन्ने फाइलमा चाहिँ त्यो डिजायर्ड बिहेभियरको एभ्री स्टेप हामी कसरी रन गर्ने भनेर कोड लेख्छौँ यसमा सो प्रोजेक्टको फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिँ यही हो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड सो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ फिचर फाइल लेख्ने भयो फिचर फाइल अघि हामीले हेर्यौं पनि एकचोटी लेट मी ब्रिङ अप भिजुअल स्टुडियो कोड अगेन सो यही अघि हामीले एक्जाम्पलमा यही नै हेरेको है अब यो फिचर लगइन भनेको चाहिँ यो टाइटल भइहाल्यो कुन फिचर बनाउन लाग्यो भनेर हामीले टाइटल दिएको हो यो न्यारेटिभ भनिहालेँ मैले तीनटा इन्फर्मेसन दिन्छ कसको लागि फिचर के हो र फिचर किन चाहिएको भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ यो फाइलमा डट फिचर फाइलमा चाहिँ यो चाहिँ अप्सनल हो हुन चाहिँ तर यो राख्दाखेरि चाहिँ आफैलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि अब एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया हेर्दा चाहिँ सिनारियो भनेर डिफाइन गर्छौँ हामी लगइन इन विथ द क्रेडेन्सियल्स भन्ने सिनारियो बनायौँ हामी टेस्टको लागि सो त्यसपछि भनेको हामीले अघि एपको डेमो जुन हेर्यौं सुरुवात गर्दाखेरि हामी स्टार्टिङ पेजमा थियौं त्यही भएर हाम्रो गिभन कन्टेक्स्ट चाहिँ आई एम इन द स्टार्टिङ पेज भयो त्यसपछि हामीले अनबोर्डिङ स्लाइडर जुनमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ अहिलेको टिपिकल एप्लिकेसन्सहरूले त्यो वाला स्क्रल गर्यौं त्यसपछि हामीले लगइन बटन क्लिक गर्यौं त्यसपछि हामीले लगइन पेजमा पुग्यौं त्यहाँ हामीले हाम्रो क्रेडेन्सियल्स इन्टर गर्यौं अनि त्यहाँनिर हामीले बटन क्लिक गरेपछि चाहिँ हामी होम पेजमा पुग्यौं यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट भनेको चाहिँ हामी होम पेजमा पुग्नु छ भनेर हो सो डिजायर्ड बिहेभियर हाम्रो एप्लिकेसनको यही हो अघि डेमो हेर्दा पनि यो क्लियर हुन्छ होला सो लेट्स मुभ अन भन्दा पनि आई गिभ यु 1 minute to copy the code if you want to copy it or you can just check out second step if you don't feel like coding along can use git checkout second step branch को नाम चाहिँ यहाँ छ त्यही चेकआउट गर्नु भने यो कोड अलरेडी मैले दिएकै छु रिपोमा git checkout second step to get this code. This is our desired behavior. So 20 more seconds for you guys to copy the code or you can check out git checkout second step. The code is already provided to you.
So I hope you've copied the code by now or at least checked it out. So let's move on to the next step, that is adding the dependencies. We'll be using two packages, Flutter Gherkin and Flutter Driver. So BDD को एउटा चाहिँ टुल छ क्युकम्बर भन्ने, त्यसमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज भनेकै गर्किन है। अब हाम्रो फिचर फाइलमा पनि हामी गर्किन ल्याङ्ग्वेजै युज गरिरहेछौँ। इङ्ग्लिससँग सिमिलर हुन्छ तर किवर्डहरू युज गर्छौँ, जस्तै गिभन, देन, एन्ड, वेन, त्यस्तो किवर्ड युज गर्दा हामीले डिजायर्ड बिहेभियर स्पेसिफाई गर्न त्यो चाहिँ हामीले गर्किन ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेछौँ। सो फ्लटर गर्किन प्याकेज युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो फ्लटरको टेस्टलाई नै चाहिँ बिहेभियर ड्रिभन डेभलपमेन्टको टेस्टमा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि अर्को फ्लटर ड्राइभर प्याकेज भनेको चाहिँ अटोमेसनको लागि भयो। फ्लटर ड्राइभर प्याकेज चाहिँ हामी अटोमेसनको लागि युज गर्छौँ। म्यानुअली टेस्ट गर्न इनएफिसियन्ट भएकोले फ्लटर ड्राइभर युज गरेर अटोमेटिक टेस्ट रन गर्छौँ। फ्लटर ड्राइभर चाहिँ एक्चुअली इन्टिग्रेसन टेस्टिङको लागि हो। हामीले गर्किनसँग कम्बाइन गरेर यसलाई बिहेभियर ड्रिभन डेभलपमेन्टको टेस्ट बनाउन सक्छौँ। सो अब हामी डिपेन्डेन्सिज एड गरौँ। डिपेन्डेन्सिज एड गर्न pubspec.yaml फाइल खोलेँ मैले, अनि डेभ डिपेन्डेन्सिजमा एड गर्ने फ्लटर ड्राइभर, एसटिके फ्लटर र फ्लटर गर्किन। अब तपाईँहरूको यहाँ फ्लटर टेस्ट होला, सेकेन्ड स्टेपमा हुनुहुन्छ भने फ्लटर टेस्ट होला, त्यसलाई फ्लटर ड्राइभर बनाउनु, एसटिके फ्लटर त्यतिकै छोडिदिँदा भयो, अनि फ्लटर गर्किन एड गर्नु। यो चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्सिजमा एड नगरेर किन डेभ डिपेन्डेन्सिजमा एड गरेको भन्दा चाहिँ अब हामीलाई एप रिलिज गरिसकेपछि टेस्टिङ गर्ने होइन क्या, यो चाहिँ डेभलप गर्दा गर्दै सँगसँगै टेस्टिङ गर्नुपर्ने भएर डेभ डिपेन्डेन्सिजमा एड गरेको। सो आई गिभ यु 10 seconds to add the dependencies, or you can check out the third step from the repo. फ्लटर पब गेट रन गर्दा पनि भयो, अथवा भिजुअल स्टुडियो युज गरेको छ भने त सेभ गर्दाखेरि आफै उसले पनि रन गरिदिइहाल्छ। So I think the dependencies have been added by now. So let's move on to the next step. So next step भनेको चाहिँ writing the test app and configuration files भयो है त। यो स्टेपमा चाहिँ हामी हाम्रो एपलाई टेस्ट मोडमा रन गर्ने कोड अनि रन गर्नलाई कन्फिगरेसन फाइल चाहिँ सेटअप गर्छौँ। सुरुमा मैले भने जस्तै app.dart फाइलमा चाहिँ एपलाई टेस्ट मोडमा कसरी रन गर्ने भन्ने त्यो कोड हुन्छ, अनि एप टेस्ट द डाट फाइलमा चाहिँ गर्किनको कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। म फोर्थ स्टेप चेकआउट गर्छु, भिजुअल स्टुडियो खोल्छु त्यसपछि। सो लेट्स गो टु द टेस्ट ड्राइभर फोल्डर एन्ड ओपन अप app.dart पहिला है त। सो app.dart फाइल त एकदमै सिम्पल छ। यसमा जम्मा दुईटा कुरा गर्छौँ हामीले, फ्लटर ड्राइभर एक्सटेन्सन इनेबल गर्छौँ अनि हाम्रो मेन एपको मेन फङ्सनलाई हामी main.dart बाट कल गर्छौँ। सो त्यसको लागि सुरुमा इम्पोर्ट गऱ्यौँ हामीले फ्लटर ड्राइभर प्याकेजबाट ड्राइभर एक्सटेन्सन .dart भन्ने फाइल, अनि रिलेटिभ इम्पोर्ट युज गरेर main.dart इम्पोर्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि मेन फङ्सनमा गएर वी इनेबल द फ्लटर ड्राइभर एक्सटेन्सन अनि मेन फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ। सो app.dart फाइलमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यति हो। सो लेट्स मुभ अन टु, I'll give you 20 seconds maybe to copy the code. Somebody is coding along. Then we'll move on to app_test.dart. So I think that should be enough time. Moving on to app_test.dart. यो फाइल चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ है त। यो फाइल चाहिँ फ्लटरको टेस्टलाई फिचर फाइलसँग कम्बाइन गर्छ BDD को लागि, अनि यसमा हाम्रो चारवटा मेजर इम्पोर्ट छ। डार्ट एसिंक फ्युचरको लागि, फ्लटर गर्किन कन्फिगर गर्नको लागि, र glob.dart चाहिँ हाम्रो फिचर फाइल इम्पोर्ट गर्नको लागि। सो अब मेन फङ्सन हेर्ने हो भने चाहिँ गर्किन कन्फिगर गरेर अनि त्यो कन्फिगरेसन चाहिँ एक्जिक्युट गर्छौँ हामी। कन्फिग भेरिएबलमा प्यारामिटर्सहरू एड गर्दै जान्छौँ है त। सो मोर अप्सन्स, यसमा अरू कन्फिगरेसन अप्सन्स चाहिँ अब भनेकै छ यहाँ pub.devमा फ्लटर गर्किनको पेजमा भइहाल्छ होइन। सो कन्फिग भेरिएबल डिक्लेयर गरेपछि फिचर्सलाई चाहिँ ग्लोब युज गरेर हामीले हाम्रो भर्खर बनाएको यो फिचर फाइल लोकेट गर्छौँ।
त्यसपछि रिपोर्टर्समा टेस्ट रन गरिसकेपछि यसको रिपोर्ट चाहिँ report.json फाइलमा जेनेरेट गरिदिन्छ यसले। अब स्टेप डेफिनेसन्स भनेको चाहिँ यो प्यारामिटरले चाहिँ फिचर फाइलको एभ्री स्टेप कसरी एक्जिक्युट गर्ने भनेर हामीले कोड डिफाइन गरेको हुन्छौँ क्लास बनाएर, त्यसको कन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ यसले लिन्छ। अनि कस्टम स्टेप प्यारामिटर डेफिनेसन चाहिँ यसको युज केस मैले पनि भेटेको छैन अहिलेसम्म, आफै एक्सप्लोर गर्नु होला। pub.dev पेजमा सबै इन्फर्मेसन छँदैछ। रिस्टार्ट एप बिट्विन सिनारियोज भनेको एउटा फिचरमा मल्टिपल सिनारियोज हुन सक्छ, सो एभ्री सिनारियोको बिच एप रिस्टार्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर बुलियन भ्यालु लिन्छ यसले। टार्गेट एप पाथ भनेको हामीले भर्खरै कोड गर्यौं जुन app.dart भन्ने फाइल, त्यसको पाथ दिने हो यसमा। सो वी क्यान रन दिस फाइल इन द टेस्ट मोड। अनि एक्जिट आफ्टर टेस्ट रन त अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नै छ, अब टेस्ट गरिसकेपछि एप खुल्ला राख्ने कि क्लोज गरिदिने भन्ने बुलियन भ्यालु लिन्छ। अनि यो सबै कन्फिगर गरिसकेपछि हामीले gherkin runner डट एक्जिक्युट गरेर यो कन्फिग फाइललाई चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्छौं। सो अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा मुभ गरौँ है। यो स्टेपमा चाहिँ हामी किज दिन्छौं विजेट्सहरुलाई। किन किज युज गरेको हामी नेक्स्ट स्टेपमा हेर्छौं है। सो हाम्रो एपमा चाहिँ हामीलाई 6 वटा युनिक किज युज गर्छौं विजेट्सको लागि। एउटा हाम्रो सुरुमा आएको स्टार्टिङ पेजलाई, सेकेन्ड भनेको लगइन पेजलाई, थर्ड भनेको होम पेजलाई, अनि त्यसपछि स्टार्टिङ पेजको जुन स्लाइडर थियो हामीले स्लाइड गर्न मिलेको त्यसलाई एउटा त्यसको लागि एउटा की बनाउँछौं। अनि इमेल इन्टर गर्ने टेक्स्ट फिल्डलाई एउटा की, अनि पासवर्ड इन्टर गर्ने टेक्स्ट फिल्डलाई एउटा की बनाउँछौं हामी। सो इन टोटल हामीले 6 वटा युनिक किज जेनेरेट गर्छौं भन्दा पनि एसाइन गर्छौं। जेनेरेट इज द रङ वर्ड टु युज हियर। So let me bring up my Visual Studio again. कसैले अहिलेसम्म कोड अलोङ गर्न खोजेर मिस भएको छ भने चाहिँ 5th स्टेप चेकआउट गर्दा हुन्छ, त्यसमा अलरेडी भेटिन्छ कोड। सो मैले main.dart फाइल खोले। स्लाइडर पेज यो भनेको हाम्रो सबभन्दा पहिला खुल्ने पेज हो, त्यसको लागि मैले की स्टार्टिङ पेज स्ट्रिङ की युनिक स्टार्टिङ पेज भन्ने दिए र होम पेजलाई चाहिँ होम भन्ने की दिए है त। I'll give you 10 seconds if you want to copy. So I think that's enough time to copy these two keys. So slider page मा गए म त्यसपछि यहाँ जुन पेज भ्यू छ जुनलाई चाहिँ हामी स्लाइड गर्छौं त्यसलाई मैले स्लाइडर भन्ने युनिक की असाइन गरे। So that's easy. I'll give you maybe 10 seconds. पेज भ्यू लाई स्ट्याक भित्र अलाइन भित्र पेज भ्यू भन्ने छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी स्लाइडर भन्ने की दिन्छौं। सो यही पेजमा अलि तल गएपछि लगइन पेजलाई कल गरेको छौं हामीले। मटेरियल पेज राउट बिल्डर लगइन पेज, यसलाई हामी लगइन भन्ने युनिक की दियौं यसलाई पनि। So 10 more seconds maybe. सो अन प्रेस्ड भित्र नेभिगेटर युज गरेर लगइन पेजमा जाँदाखेरि लगइन की दिएर असाइन गरेर पठाउने है त। सो यति भएपछि म लगइन पेजमा गएँ। लगइन पेज भन्दा पनि लगइन पेजको कार्डमा गएँ म हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई अब दुईटा की दिन बाँकी रह्यो, एउटा इमेललाई एउटा पासवर्ड फिल्डलाई। सो टेक्स्ट फिल्ड इमेल कन्ट्रोलर युज गर्ने टेक्स्ट फिल्डलाई मैले इमेल फिल्ड भन्ने की दिएँ र पासवर्ड टेक्स्ट फिल्डलाई पासवर्ड फिल्ड भन्ने की दिएँ है त। सो आई गिभ यु maybe 20 seconds to do all this. कसैले गरिरहेको छ मिस भयो काई भने 5th स्टेप चेकआउट गर्दा हुन्छ। लेट जोइन हुने कोही छ भने पनि 5th स्टेप चेकआउट गर्ने भने यो सबै कोड अप टु डेट हुन्छ। 10 more seconds guys, कोड अलोङ गर्दैछ भने कोही। अलराइट, सो यो सँग चाहिँ हाम्रो की असाइन गर्ने चाहिँ यति नै हो है। 6 वटा मात्र कीज युज गर्छौं हामी। अब कीज किन युज गरेको त भनेर चाहिँ युज अफ की चाहिँ हामी यो स्लाइडमा हेर्छौं है त।
सो हामीले चाहिँ कि 6 वटा विजेटलाई दियौं यसको पर्पस चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो विजेट्सहरु पछि हामीले टेस्ट गर्दा फाइन्ड गर्नुपर्छ युनिक किज दिएपछि हामीले विजेट्सलाई इजिली आइडेन्टिफाई गरेर टेस्टमा म्यानिपुलेट गर्न सक्छौं के यो विजेट्सहरुलाई यो 6 वटा किज चाहिँ हामी पछि टेस्टमा युज गरेर इनहरुको एक्जिस्टेन्स इनहरुको अपरेशन्स भेरिफाई गर्न सक्छौं है त त्यही हो सो let's move on to another step writing step definition for given condition so यो स्टेपमा चाहिँ हामी टेस्टको स्टेप्सहरु कसरी डिफाइन गर्ने रन गर्नको लागि भनेर डिफाइन गर्छौं सो हामीसँग 4 टाइप अफ स्टेप्स छ एउटा गिवन स्टेप्स एउटा एन्ड स्टेप्स देन स्टेप अनि व्हेन स्टेप यो 4 वटाको चाहिँ हामी स्टेप डेफिनेसन गर्नुपर्छ सो लेट मी ब्रिङ अप माय विजुअल स्टुडियो अगेन Okay, login page.dart close गरे मैले टेस्ट ड्राइभरमा गए स्टेप्समा लगिन steps.dart फाइल खोले है त सो स्टेप डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा हामी क्लास बनाउँछौं अनि नेम चाहिँ जति आफुले बुझ्ने खालको दियो त्यति सजिलो हुन्छ त्यसपछि हामी एउटा प्री एक्जिस्टिङ क्लास सँग एक्सटेन्ड गर्छौं यसलाई इनहेरिट गर्छौं गिवन विथ वर्ल्ड भन्ने क्लास अनि टाइप चाहिँ फ्लटर वर्ल्ड यो क्लास एक्सटेन्ड गरेपछि हामीले दुईटा ओभरराइड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जिक्युट स्टेप भन्ने मेथड अनि प्याटर्न भन्ने चाहिँ गेटर यो दुईटा हामीले ओभरराइड क्रिएट गर्नुपर्छ सो अब एक्जिक्युट स्टेप त बुझि नै हालिन्छ हैन यो स्टेप एक्जिक्युट गर्न यो गर्नुपर्छ भनेर यसले डिफाइन गर्छ र यो प्याटर्नले चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर हामी कुन स्टेप एक्जिक्युट गरिरहेछौं त भनेर डिफाइन गर्छ जस्तै यहाँ रेगुलर एक्सप्रेसन हेर्ने भने आई एम इन द स्टार्टिङ पेज छ नि login.feature फाइलमा अब गएर हेर्ने भने आई एम इन द स्टार्टिङ पेज यहाँ छ सो यो स्टेप चाहिँ गिवनको लागि हो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्छ यसले सो अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो भनेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टेप डेफिनेसन हो त्यसको लागि यो कोड तपाईहरुले कपी गर्नलाई म अबाउट 1.5 मिनेट्स दिन्छु सिम्पल छ तीनटा इम्पोर्ट क्लास बनाउने अनि दुईटा ओभरराइड क्रिएट गर्ने अनि ओभरराइड भित्र एक्जिक्युट स्टेप भित्र के गर्नुपर्छ भनेर डिफाइन गर्ने र प्याटर्न डिफाइन गर्ने सो 1.5 मिनेट्स फर यु गाइज त्यति बेलासम्म कसैको क्वेशन छ भने चाहिँ च्याटमा राख्दै गर्दा हुन्छ One more minute guys Thirty seconds कसैले कोड अलोङ गर्दा केही मिस गरेको छ भने यहाँसम्म आइपुग्नको लागि गिट चेकआउट 6 स्टेप है यहाँ नाम छ गिट चेकआउट 6 स्टेप So I think that's enough time to copy the code है अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टेप डेफिनेसन छ यही हेरेर हामी स्टडी गर्छौं सो लेट्स टेक अ डीपर लुक एट स्टेप डेफिनेसन है त इच क्लासको लागि एउटा क्लास बनाउँछौं हामी इच स्टेपको लागि एउटा क्लास बनाउँछौं अनि त्यो क्लासलाई हामी अर्को एक्जिस्टिङ एउटा क्लाससँग एक्सटेन्ड गराउँछौं सो फीचर फाइलमा चाहिँ हामीले जुन कीवर्ड युज गरेर क्लास बनाउँछौं नि जस्तै यहाँ गिवन भयो त्यही कीवर्ड प्लस विथ वर्ल्ड सँग एक्सटेन्ड गर्छौं हामी जस्तै अब हाम्रो गिवन स्टेपको लागि भयो भने गिवन विथ वर्ल्ड एन्ड स्टेपको लागि भयो एन्ड विथ वर्ल्ड व्हेन स्टेपको लागि भयो भने व्हेन विथ वर्ल्ड अनि देन स्टेपको लागि भने चाहिँ देन विथ वर्ल्ड एक्सटेन्ड गर्छौं हामी टाइप चाहिँ फ्लटर वर्ल्डै हुन्छ सो फ्लटर वर्ल्ड भनेको चाहिँ एप्लिकेसन रन भइरहेछ भने चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो फ्लटर वर्ल्ड भयो के अब यो एक्सटेन्ड गर्ने बित्तिकै हामीलाई दुईटा ओभरराइड क्रिएट गर भनेर एररै दिन्छ कसैले कोड अलोङ गरिरहेछ भने याद गरे होला यो दुईटा ओभरराइड क्रिएट नगरुन्जेलसम्म एररै दिन्छ अब एक्जिक्युट स्टेप त अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छँदैछ यसैले हामी के गर्ने भनेर डिफाइन गर्छौं
प्याटर्नमा चाहिँ हामी कुन स्टेप हो फिचर फाइलको रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर त्यो फिचर फाइलको स्टेपसँग चाहिँ करस्पोन्ड गराउँछौँ। अब गिभनकै स्टेपहरू म डिटेलमा हेरौँ है त। सुरुमा गिभन विथ वर्डसँग एक्सटेन्ड गराउँछौँ हामी। नाम आर्बिट्रेरी हो तर जति सक्दो आफूले बुझ्ने दियो भने सजिलो हुन्छ। गिभन स्टेपबाट गिभन विथ वर्डसँग एक्सटेन्ड गऱ्यौँ, त्यसपछि दुईटा ओभरराइड क्रिएट गऱ्यौँ, अनि प्याटर्नमा हामीले गिभन स्टेपमा जुन युज गरेछौँ डिजायर्ड बिहेभियरको लागि त्यही रेगुलर एक्सप्रेसन युज गऱ्यौँ। सो अनि एक्जिक्युट स्टेपमा आएर चाहिँ सुरुमा हामीले रेलिभेन्ट विजेट फाइन्ड गर्नुपर्छ, किनभने हामीसँग म्यानुअल इनपुट छैन टेस्ट गर्ने बेलामा। सो सिस्टमले नै फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैले स्लाइडर पेज फाइन्ड डट बाई भ्याल्यु कि स्टार्टिङ पेज युज गरेर हामी स्टार्टिङ पेजलाई फाइन्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामी ड्राइभर लोड हुन खोज्छौँ। यो चाहिँ अब कम्पलसरी त होइन यो स्टेप होइन, तर अब सेफ गार्डिङको लागि चाहिँ मैले युज गर्ने गरेको छु केही एक्सेप्सनहरू नआओस् भनेर। अनि यो मेन हाम्रो यो स्टेपको मेजर काम चाहिँ यही स्टेपले गर्छ। फ्लटर ड्राइभर युटिल्स डट इज प्रेजेन्टले चाहिँ वर्ल्डको ड्राइभर युज गरेर हामी स्लाइडर पेजमा छौँ त भनेर चेक गर्ने काम यसको भयो। इज प्रेजेन्टले यो की छ त भनेर चेक गर्छ। हामी स्टार्टिङ पेजमा हुँदा अभियसली त्यो की प्रेजेन्ट हुने भयो, त्यही भएर इज प्रेजेन्ट यसले ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्छ। सो यहाँ टाइम आउट चाहिँ मैले युज गरेको यो भनेको चाहिँ अप्सनल नेम्ड प्यारामिटर हो, युज गर्नुपर्ने कम्पलसरी छैन, बट स्लोवर मसिन्सको लागि चाहिँ टाइम आउट राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सो स्टेप डेफिनेसन्स चाहिँ यही हो हाम्रो। फर्स्ट स्टेप चाहिँ यसरी डिफाइन हुन्छ। सो अब मैले अघिदेखि अब विजेट्स फाइन्डिङ भनिरहेको छु नि होइन, के हो त यो विजेट फाइन्डिङ भनेको के हो त? सो अटोमेटेड टेस्टहरू रन गर्दा चाहिँ हामीले म्यानुअली इनपुट गर्दैनौँ, एप्लिकेसन अन इट्स ओन रन हुने हो। हामीले म्यानुअली इनपुट नगर्ने भए चाहिँ अब सिस्टमले कुन विजेटलाई कसरी चलाउने भनेर बुझ्दैन क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले विजेट्स फाइन्ड गरेर बुझाउनुपर्छ। त्यो विजेटलाई कसरी मेनिपुलेट गर्ने भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएपछि टेस्ट रन गर्दा सिस्टमले हामीले कोड गरेको इन्स्ट्रक्सन्स अनुसार चाहिँ विजेट फाइन्ड गरेर त्यही अनुसार एप युज गर्ने हो। सो विजेट फाइन्ड गर्ने चाहिँ धेरै तरिका छ है। मैले चाहिँ मोस्टली युज गर्ने भनेको यो चारवटा मेथड हो। फाइन्ड डट बाई भ्यालु कीमा चाहिँ की सप्लाई गर्यो भने चाहिँ यसले युनिक की युज गरेर त्यो की भएको विजेट फाइन्ड गर्छ। अघि हामीले की दिएको छौँ 6वटा युनिक किज, यही मेथड युज गर्नको लागि त्यो 6वटा किज दिएको। अब फाइन्ड डट टेक्स्टलाई जुन टेक्स्ट दियो आर्ग्युमेन्ट त्यसले त्यही एक्ज्याक्ट टेक्स्ट भएको विजेट चाहिँ फाइन्ड गर्छ। जस्तै कुनै बटनको चाइल्ड रहेछ भने त्यो बटनलाई पनि हामीले ट्याप गर्न मिल्छ फाइन्ड डट टेक्स्ट युज गरेर। सो अर्को भनेको फाइन्ड डट टुल टिप। यो चाहिँ सिमिलरै छ फाइन्ड डट टेक्स्टसँग, तर यो टुल टिपको टेक्स्ट भनेको चाहिँ जुन विजेटले टुल टिप अलाउ गर्छ, जस्तै फ्लोटिङ एक्सन बटनमा टुल टिपमा मेसेज दिन पाइन्छ हो, त्यो मेसेजसँग एक्ज्याक्ट गरेर चाहिँ यसले त्यो विजेटलाई फाइन्ड गर्छ। फाइन्ड डट पेज ब्याक त नामबाटै क्लियर छ, कुनै पेजमा ब्याक बटन छ भने यसले फाइन्ड गर्ने हो। यसमा कुनै आर्गुमेन्ट्स पनि सप्लाई गर्नु पर्दैन। यिनीहरू बाहेक अरू पनि छ है फाइन्ड गर्ने मेथड्स चाहिँ। अब फाइन्ड बाई टाइप भन्ने हुन्छ एउटा, जस्तै अब कुनै पेजमा युनिक हाम्रो कस्टम विजेट छ भने त्यो टाइप युज गरेर पनि विजेट फाइन्ड गर्न सक्छौँ। बाँकी अरू यस्तै मेथड्सहरू चाहिँ अब आफै एक्सप्लोर गर्नु होला, गुगल गर्दाखेरि जति पनि भेटिन्छ। सो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो राइटिङ स्टेप डेफिनेसन्स फर एन्ड भयो। यो स्टेप चाहिँ एकदमै धेरै कोड छ यसमा। 4वटा त हामीले क्लासै डिफाइन गरेछौँ, त्यो भित्र पनि अलिक डिटेल छ। सो त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ सबैले गिट चेकआउट 7th स्टेप युज गर्नु होला। अनि म स्टेप्सहरूको चाहिँ रन डाउन गर्छु है त। सो गिभ यु 30 सेकेन्ड्स चेकआउट गर्नु होला एन्ड स्टेपको लागि। गिट चेकआउट 7th स्टेप है, 7th स्टेपमा छु म। गिट चेकआउट 7th स्टेप युज गर्नु होला। Ten more seconds. सो चेकआउट भयो होला सबैको। म स्टेप्सहरू चाहिँ अब रन डाउन गर्छु के भइरहेछ यहाँ भनेर। अब यो अर्को स्टेपमा पनि गिभनलाई जसरी नाम दियौँ एन्ड स्टेप भएको भएर गिभन विथ वर्ल्डको सट्टा हामी एन्ड विथ वर्ल्ड एक्सटेन्ड गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ यसको एक्जिक्युट स्टेपमा हामी 3टा विजेट फाइन्ड गरिरहेका छौँ। एउटा त्यो इन्ट्रोडक्सन स्लाइडर जुन हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ, अर्को भनेको त्यो इन्ट्रोडक्सन स्लाइडरको 2टा रिमेनिङ पेजेसहरू। सो स्लाइडरलाई त हामीले युनिक की दिएकै छौँ अघि,
त्यही भएर बाई भ्याल्यु की युज गर्न पाइहाल्यो र सेकेन्ड पेज र थर्ड पेजमा हाम्रो पेज 2 र पेज 3 भन्ने टेक्स्ट छ सो तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फाइन्ड द टेक्स्ट युज गरेर फाइन्ड गर्न पर्यो सो त्यसै गरी अब ड्राइभरलाई कुर्यौँ हामी अनि यो मेथड चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ है त स्क्रोल अन्टिल भिजिबल भनेको चाहिँ यसले एउटा स्क्रोलेबल विजेट लिन्छ जस्तै अब पेज भ्यू भनेको एउटा स्क्रोलेबल विजेट हो लिस्ट भ्यू भनेको स्क्रोलेबल विजेट हो त्यो स्क्रोलेबल विजेटको फाइन्डर लिन्छ हामीले माथि क्रिएट गरेछौँ अनि त्यसपछि त्यो विजेट भित्र यो सेकेन्ड विजेट भेट्टाउन्जेलसम्म स्क्रोल गर्ने भनेर इन्फर्मेसन दिन्छौँ हामी कति स्क्रोल गर्ने त नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा 100 पिक्सल्स स्क्रोल गर्ने एकचोटिमा यो स्क्रोल अन्टिल भिजिबल चाहिँ त्यो जुन विजेट हामीले फाइन्ड गर्न खोजेको त्यो देखिएपछि स्क्रिनमा आएपछि चाहिँ यो स्टप हुन्छ सो पेज 2 को लागि यो भयो पेज 2 भिजिबल हुन्जेलसम्म नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा 100 पिक्सल्स स्क्रोल गरिरहेको हुन्छ र त्यसपछि पेज 3 को लागि पनि 100 पिक्सल्स स्क्रोल गर्दै जान्छ त्यही रिपिट हुने हो अब रेगुलर एक्सप्रेसन त त्यही अघि मैले भनिहालेँ फिचर फाइलको सेकेन्ड स्टेपमा आई स्क्रोल द इन्ट्रोडक्सन स्लाइड छ त्यसैले हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर योसँग म्याच गरेको सो सेकेन्ड स्टेप यसै गरी सकियो अब थर्ड स्टेप भनेको आई ट्याप द बटन है त किनभने अघि हामीले हेऱ्यौँ एप्लिकेसनको डेमो हेर्दाखेरि स्क्रोल गरिसकेपछि हामीले बटन क्लिक गऱ्यौँ सो त्यसै गरी नाम दियौँ एन्ड विथ फ्लटर एक्सटेन्ड गऱ्यौँ एन्ड स्टेप भएको भएर दुईटा ओभरराइड क्रिएट भयो एक्जिक्युट स्टेपमा हामीले फाइन्ड द टेक्स्ट गरेर लगइन भेट्यौँ किनभने यो युनिक छ त्यो पेजको लागि त्यो बटन क्लिक भेटिसकेपछि चाहिँ ड्राइभरलाई वेट गऱ्यौँ र फ्लटर ड्राइभर युटिल्स डट ट्याप मेथडले चाहिँ त्यो बटनलाई हामी अब ट्याप गर्छौँ किनभने बटन हामीले फाइन्ड गरिसकेको छौँ त्यही भएर त्यसलाई ट्याप गर्ने रेगुलर एक्सप्रेसन त्यही एज युजुअल भइहाल्यो अनि एन्ड लगइन पेज अब एन्ड लगइन पेज भनेको चाहिँ हामी फेरि गिभनकै जस्तो स्टेप रिपिट गर्ने हो यसमा गिभनमा के गरेका थियौँ हामी स्टार्टिङ पेजमा छौँ भनेर भेरिफाई गरेका थियौँ अब यसमा हामी लगइन पेजमा छौँ भनेर भेरिफाई गर्छौँ सिम्पल कुरा छ लगइन पेज फाइन्ड गऱ्यौँ युनिक की युज गरेर त्यसपछि फ्लटर ड्राइभर युटिल्स डट इज प्रेजेन्टले हामी लगइन पेजको एक्जिस्टेन्स चाहिँ भेरिफाई गर्छौँ अब रेगुलर एक्सप्रेसन त त्यही गरि नै रहेको यो फोर्थ स्टेप हो गरेको पनि अनि त्यसपछिको हाम्रो काम भनेको चाहिँ हाम्रो क्रिडेन्सियल्स युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गर्ने हुन्छ हो त्यसैको लागि चाहिँ हामीले इमेलको फिल्डलाई पनि पासवर्डको फिल्डलाई पनि युनिक की दिएको हो क्या जस्तै अब यहाँ हेरौँ युजर नेम फिल्ड भनेर मैले इमेलको इन्टर गर्ने टेक्स्ट फिल्डलाई फाइन्ड गरेँ र पासवर्ड इन्टर गर्ने टेक्स्ट फिल्डलाई फाइन्ड गरेँ ड्राइभरलाई कुरेँ अनि फ्लटर ड्राइभर युटिल्स डट इन्टर टेक्स्ट भन्ने मेथडले चाहिँ वर्ल्ड डट ड्राइभर युज गरेर कुन फिल्डमा के टेक्स्ट हाल्ने भनेर डिस्क्राइब गरेको है त युजर नेम फिल्डमा मैले test@test.com हाने किनभने यो मेरो स्ट्याटिक मैले इमेल बनाएको छु अहिलेलाई सो इन्टर टेक्स्ट गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि पासवर्डको लागि पनि त्यही गऱ्यौँ सुरुमा पासवर्डवाला टेक्स्ट फिल्ड छ नि भनेर भेरिफाई गऱ्यौँ युजर नेमवाला टेक्स्ट फिल्ड छ नि भनेर भेरिफाई गर्ने त्यसमा युजर नेम इन्टर गर्ने पासवर्डवाला टेक्स्ट फिल्ड छ नि भनेर भेरिफाई गर्ने त्यसपछि इन्टर गर्ने अनि रेगुलर एक्सप्रेसन त भइहाल्यो लगइन डट फिचरबाट आई इन्टर माई क्रिडेन्सियलसँग म्याच गर्नको लागि आई इन्टर माई क्रिडेन्सियल्स युज गऱ्यौँ सो यो कपी गर्न त 5-10 मिनटै लाग्छ सो लेट्स नट फर्दर विथ द्याट गिट चेकआउट 7th स्टेप युज गर्नला कोड अलङ कोही गर्दै हुनुहुन्छ भने सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट स्टेप है त नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ राइटिङ स्टेप डेफिनेसन्स फर वेन अब गिभनको हामीले लेखिसक्यौँ एन्डको हामीले लेखिसक्यौँ नेक्स्ट अप भनेको चाहिँ वेन भयो एकदम सिमिलर त्यही हो अहिलेसम्म जे गरिरहेछौँ त्यही नै गर्ने हो फेरि वेन एउटा क्लास बनायौँ वेन विथ वर्ल्ड एक्सटेन्ड गऱ्यौँ टाइप फ्लटर वर्ल्ड दुईटा ओभरराइड क्रिएट गऱ्यौँ प्याटर्न रिजेक्ट्समा रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर उता फिचर फाइलसँग म्याच गऱ्यौँ अनि त्यसपछि बटनलाई फाइन्ड गऱ्यौँ फाइन्ड द टेक्स्ट युज गरेर ड्राइभरलाई कुर्यौँ अनि बटनलाई ट्याप गऱ्यौँ सो वेनको स्टेप चाहिँ यति हो सो अर्को स्टेप भनेको हाम्रो देनको स्टेपलाई गर्नुपर्छ है त सो देन स्टेप भन्ने भयो देन स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिफाई गर्ने अहिलेसम्मको एक्सनले भेरिफाई गर्ने रिजल्टको स्टेप भयो यो है यसको स्ट्रक्चर पनि सिमिलर टु द त्यही गिभन स्टेज जस्तो छ क्या जस्तै अब क्लास बनायौँ देन विथ वर्ल्ड एक्सटेन्ड गऱ्यौँ दुईटा ओभरराइड क्रिएट गऱ्यौँ ड्राइभरलाई वेट गऱ्यौँ हामी होम पेजमा छौँ कि छैनौँ भेरिफाई गऱ्यौँ अनि रेगुलर एक्सप्रेसन त्यही भइहाल्यो सो यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो
स्टेप डेफिनेसन्स चाहिँ सकिन्छ है त सो गिट चेकआउट 9th स्टेप गर्ने भने चाहिँ अहिलेसम्मको कोड सबै आउँछ सो आई गिभ यु 30 सेकेन्ड्स त्यति गर्नलाई बिफोर वी मुभ अन टु द नेक्स्ट स्टेप $15 more seconds. So that's it. Next step भनेको हाम्रो reviewing our step definitions है त हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं step definitions मा भनेर रिभ्यु गर्छौं सो यति बेला त्यो एप्लिकेसनमा सुरुमा हेरेको डेमो दिमागमा राख्नु होला है फर्स्ट स्टेपमा भनेको हामी स्लाइडर पेज भनेको स्टार्टिङ पेजमा छौं है त हामी भनेर भेरिफाई गर्यौं यो स्टेपले सेकेन्ड स्टेपले हाम्रो इन्ट्रोडक्सन जुन अनबोर्डिङ स्लाइडर थियो त्यसलाई स्क्रल गर्यौं थर्ड स्टेपले लगइन बटन क्लिक गर्यौं फोर्थ स्टेपले हामी लगइन पेजमा छौं है भनेर भेरिफाई गर्यौं फिफ्थ स्टेपले हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड एन्टर गर्यौं सिक्स्थ स्टेपले बटन ट्याप गर्यौं लगइन बटन र सेभेन्थ स्टेपले चाहिँ हामी होम पेजमा छौं त भनेर हामीले भेरिफाई गर्यौं सो दैट्स ऑल आवर स्टेप डेफिनेशन्स है त स्टेप डेफिनेसन चाहिँ कम्प्लिट भयो यति भएपछि अब स्टेप डेफिनेसन लेखेर मात्र हुँदैन क्या अब यसलाई कन्फिगर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड कन्फिगरिङ द स्टेप डेफिनेशन्स भन्ने है त हामीले स्टेप्स त डिफाइन गर्यौं बट यसलाई एपसँग कन्फिगर गर्न चाहिँ बाँकी नै छ सो त्यसको लागि व्हाट वी डु इज app_test.dart फाइलमा गएर त स्टेप डेफिनेसन प्यारामिटर हेरेका थियौं नि जुन हामीले त्यसमा हामी अपडेट गर्छौं हामीले बनाएको क्लास छन् जुन जस्तै अब गिवन स्लाइडर पेज भन्ने क्लास बनायौं हामी त्यसको कन्स्ट्रक्टर चाहिँ यसको लिस्टमा एड गर्दिने है त अर्डर मिलाएर राख्नु चाहिँ जरुरी छैन बट आफैले बुझ्न सजिलो हुन्छ सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट दिस इज द फाइनल स्टेप हाम्रो app_test.file मा गएर स्टेप डेफिनेशन्स हामीले अपडेट गर्छौं so given slider page and I scroll and I tap button and login page and enter credentials when button tap and home page so I'll give you guys a minute or you can just use git checkout 10th step यसपछि हामी चाहिँ टेस्ट रन गर्छौं सो अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन भने चाहिँ सिधै git checkout 10th step गर्दा भयो $30 more seconds guys git checkout 10th step or if you've been coding along just copy the code के क्वेशन्स भन्छ चाहिँ च्याटमा राख्दै गर्दा हुन्छ है सो कपिल देव नेउपानेको चाहिँ राम्रो क्वेशन छ है मैले कुनै ठाउँमा चाहिँ फ्लटर ड्राइभर utils.wait for flutter कुनै ठाउँमा युज गरेको छु कुनै ठाउँमा युज गरेको छैन हाउ डु यु डिसाइड व्हेन टु युज इट एन्ड व्हेन टु नट भन्छ यो चाहिँ आर्बिट्रेरी हो मलाई कहिलेकाहीँ सेफगार्ड गर्न आफ्नो मन भएको बेला मैले राख्दिन्छु कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छु पनि हैन अप्सनल चाहिँ अप्सनल हो तर वेट फर फ्लटर युज गर्दाखेरि चाहिँ ड्राइभर नट फाउन्ड भन्ने एक्सेप्सन नआउने स्योर हुन्छ क्या किनभने फ्लटर ड्राइभर कहिलेकाहीँ लोड भएको हुँदैन त्यो लोड हुन्जेल चाहिँ वेट फर फ्लटरले लोड गराउँछ त्यो युज नगरिकन कहिलेकाहीँ फर्दर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ ड्राइभर लोड भएको हुँदैन र एपले काम गर्दैन So thank you for your question, Kapil Dev Neopani. Good question. So I think code copy भइसक्यो होला सबैको अहिलेसम्म अथवा git checkout 10 step गर्दा हुन्छ है यो सबै कोड अलरेडी अवेलेबल छ यति भएपछि चाहिँ हाम्रो सक्यो कोड यति नै हो अब हामी टेस्ट रन गर्छौं सो टेस्ट रन गर्नको लागि चाहिँ आइदर त्यहीको टर्मिनल युज गर्दा पनि भयो अथवा म चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट युज गर्न मलाई सजिलो लाग्छ सो आई बी युजिङ दैट exit the application dart test driver /app_test.dart सो रन गर्ने सिन्ट्याक्स चाहिँ यही हो कसैको केही एरर आउँछ भने चाहिँ च्याटमा भनिहाल्नु होला है एउटा कमन एक्सेप्सन आउने हुन्छ यहाँ चाहिँ
So now we wait. Slower machines मा अलि बढी टाइम लाग्न सक्छ कसैलाई मेरो जस्तै हो भयो भने. So I hope you see my command prompt and emulator. So can backstage team confirm me for that? Anyone? देखिरहेको छ? Okay, thank you. I've received confirmation. देखेछ भनेर. Thank you. So अब चाहिँ हाम्रो वेटिङ गेम हो, टेस्ट कति बेला रन हुन्छ भनेर. सानो एप्लिकेसन छ, त्यस्तो धेरै टाइम नलाग्नुहोस् त. एप्लिकेसन जति ठुलो भयो टेस्ट रन गर्न त्यति टाइम लाग्दै जान्छ. त्यो त अब अभियसली हो, मैले भन्नै नपर्ने कुरा हो. सो यति बेला कसैको क्वेशन छ भने चाहिँ राख्दै गर्दा हुन्छ है त. Because we're waiting for the test to run. So it's taking a long time. धेरै long time लियो भने चाहिँ अब टाइम आउट एक्सेप्सन आउन सक्छ. त्यो आयो भने म त्यो पनि कसरी फिक्स गर्ने म देखाइदिइहाल्छु. Don't worry about it. So entire code चाहिँ मैले अघि जुन रिपो सुरुमै शेयर गरेको थिएँ त्यसमा सबै कोड छ. कसैले पछि पनि हेर्न मन लाग्यो भने गिटहबमा छ. स्टार गरिदिनु होला मन पर्यो भने. So यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं कि टाइम आउट एक्सेप्सन आफ्टर 1 minute 30 seconds. टाइम आउट while waiting for observatory debugger URI भन्छ. यो भनेको चाहिँ एकदमै कमन आइराख्ने प्रब्लम हो. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन यो कमान्ड छ त्यसले फ्लटर इन्स्टल गर्छ है त डिभाइसमा. अनि कहिलेकाहीँ फ्लटर बिल्ड टाइम आउटको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु भनेको 1 minute 30 seconds हुन्छ र त्यति बीचमा यसले के भन्छ बिल्ड गरेर इन्स्टल गर्न सकेन भने चाहिँ यो एक्सेप्सन आउँछ. सो त्यसलाई फिक्स गर्न एकदमै सिम्पल छ. apptest.dart फाइलमै छौं हामी. त्यसमा फ्लटर बिल्ड टाइम आउट भन्ने प्यारामिटर हुन्छ. स्लोवर मसिन्सको लागि चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. ले ड्युरेसन मैले अहिले minutes 4 राख्दै हो. Let me save this. All right. Save file. Save file. So then we run this again. So अब चाहिँ 4 minutes सम्म पनि बिल्ड गर्ने टाइम दिन्छ. यति भएपछि चाहिँ so अर्को क्वेशन मैले देखेँ कपिल देव नेउपानेबाट. It seems that you need a connected device to run this kind of BDD test. Is it safe to assume that you won't be able to run this test with a CI/CD pipeline? So यो टेस्ट रन गर्नलाई चाहिँ अब एउटा डिभाइस कनेक्टेडै हुनु पर्यो. एउटा डिभाइस नभनौं मैले जस्तै Amazon डिभाइस फार्ममा पनि हामीले यो कमान्ड एक्जिक्युट गर्ने हो भने चाहिँ Amazon डिभाइस फार्मको पनि डिभाइसेसहरुमा युज गर्न मिल्छ है त. I hope that I answered your question. Did my laptop freeze? I'm gonna.
So while we waiting, कसैले 10 step checkout गरेर start run गरेर गरिसकेको छ भने चाहिँ के भयो भन्नु है मलाई chat मा. It's taking quite a bit of time actually. So about 10 more minutes रहेछ मेरो सेसनको, so problem हुँदैन होला. Any more questions? यस्तो हुन सक्छ है, आत्तिनु पर्दैन. टेस्ट रन गर्न कहिलेकाहीँ टाइम लाग्न सक्छ. The faster your machines, the faster your tests will run. मेरो अलि स्लो तिर जान्छ. While we're waiting on that, let me minimize this. I'm glad it answered your question, Kapil Dev Nepane. Thank you for your questions. I think my PC is frozen. Oh my God. Yep. So I'm sorry, actually, my PC has frozen. Let me see if I can do something. I'm still waiting on the test to run. कसैको run भयो test? So 4 minutes मा पनि रन भएन त, एकचोटी लास्ट एकचोटी ट्राई गरौँ. टेस्ट रन गर्ने फर्मेट चाहिँ यही हो, कसैले रन गर्यो भने भइहाल्छ. मेरो पीसी फ्रिज भएर बिल्ड नभएको मात्र हो, so don't worry about that. So 10 step चेकआउट गरेर कसैले रन गर्ने भने मजाले रन हुन्छ. Let me close Visual Studio so I can free up some RAM. Don't need this anymore. Last try before
I still got 5 minutes, so no worries. भएको छ भने च्याटमा लेख्दा हुन्छ है. So hopefully it runs before my session ends. Actually, I'm getting worried now. So यो टेस्ट रन हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन खुल्छ, स्टार्टिङ पेजमा हो भनेर भेरिफाई गर्छ, त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन स्लाइडर उसले आफै स्क्रोल गर्छ, त्यसपछि लगइन बटन क्लिक गर्छ, इमेल र पासवर्ड हान्छ, लगइन गर्छ अनि होम पेजमा पुग्छ. सो त्यो एप्लिकेसन हामीले जे गर्ने हो उसले पनि गर्ने चाहिँ त्यही हो, तर एभ्री स्टेपमा हामी टेस्ट पास भयो भन्दै उसले देखाउँदै जान्छ. So if it runs, that is. So you can check out the code. 10th step मा भएको सबै कोड छ. So you can check that out. अनि dart test driver /app test or dart run गरेर चाहिँ टेस्टहरु रन गर्न सकिन्छ है. So I might have to end the session here because I just got 3 minutes. I'm not sure if this will run or not. So sorry for that. Saved by the bell, I think. Might just run after all. So yes, the tests are running, I think. Yes, literally 2 minutes before. So this is how the tests run. So you can see every step is passing as things are happening, real-time testing. So that is all for my session. If you have any more queries, you can find me on LinkedIn, Prasil Koirala. So this is the result of the test passing. So I'll hand the mic back over to the backstage team. Thank you for having me. Thank you, everyone. Stop video. Okay, so thank you, Prasil, for the wonderful session. It was great knowing how we can apply such advanced testing functionality in our Flutter app with such a simplicity. And continuing with it, we have our next from our Damodar Lohani.
And yeah, you'll be talking about production-ready app with Firebase and Flutter. So I would like to hand the stage to the Damodar. Please continue. Thank you, Miss. I hope you can hear me. Yeah, we can hear you. So I'll start sharing my screen as well. Okay. So you can see my screen as well, eh? Okay. So if there is any problem, please let me know. So namaste everyone. I am Damodar Loni, and first of all, welcome to GDG Kathmandu DevFest 2020, and thank you, Miss, and thank you, GDG team, for giving me this platform. I'm very excited and very happy to be here with you. I hope you all are excited to be a part of DevFest 2020. And my today's session is about it's not completely technical session. It's more about how you can manage your app, how you can take your app into production in a smooth way and manage your applications properly with Flutter and Firebase. So let's start with the presentation. Talking about me, I'm a beginner developer, always learning, always exploring. And I hope you all feel the same way, because being a developer, the learning never ends. The journey of being a beginner never ends. That is what I feel, actually. So that is what I think. I'm really happy that in my beginner journey, I have been a part of Flutter and GDG of Nepal, Flutter Nepal and GDG team of Nepal. So I'm very excited. And Flutter, I have been working with Flutter for almost 2 years now. I think even more than 2 years now. So in this period, I've done lots of personal projects. Lots of them have failed. So lots of them are open source as well. Some failed projects are open source that you can find in my GitHub. And I have deployed some apps into production. Some of them are of mine. Some of them are for clients. So I have developed deployed more than 5+ applications with Flutter and Firebase specifically. So I have been using Flutter with Firebase from the beginning that I started Flutter. And what I feel is Flutter and Firebase are the perfect combination. They are like a newly married couple. Yes, there are some issues, but still they get along and they work perfectly together. So I think they are well suited for each other. And Flutter has officially supported lots of the Firebase plugins, and lots of them are still under development, which have not even reached the stable version. But we are already running a lots of production application, and we didn't have much problem. Even if we were unable to find some things implemented in the plugin, we could always use the native platform breeze and the platform channels to implement the things that we require. So they go perfectly together. And Flutter, being a very great framework for cross-platform application development with a proper ecosystem, with proper developer tools, it has a real nice ecosystem for developers. So I started Flutter and I stuck with it because of its ecosystem and its tools that help a lot for the developers. So for developers, they have made life of developer very easy compared to native and React Native or any other frameworks that I have tried. So I'm not saying that it's better than them, but for me, it's better. It has been better than native Android and iOS and native Ionic, doing Ionic or React Native. So it has been a lot fruitful for me in that case. So if you have not tried Flutter, I suggest you at least try it once. And if you like it, you can stick with it. And next is Firebase has an ecosystem of tools like real-time databases, offline support by default, ecosystem of tools, lots of other tools that I'll talk about in a bit, that helps any application to get started from scratch to production. They have all the tools necessary to take your app to a production level and deploy it to your customers. And we can even build our own customized backend on top of the Firebase ecosystem if we require.
if it is required for our application. And we can use Firebase as additional interface. So sometimes what happens is, in a large organization, if you already have a legacy system, if you have a large database that you are already using, but that does not support the modern tools and threads like latest real-time support, those kind of things to your customers, what you can do is you can add Firebase as an additional layer or additional interface over your legacy system or existing system, so that Firebase will handle all the real-time data or all the latest data that are required for the clients or building modern applications. And you can use Flutter to build an application on top of that, so that your customer can still have a modern experience even though you have a legacy system in the behind in your large organizations. So let's talk about Firebase, why Firebase is such a great ecosystem. And for most of the time, what I have found as those who are using Firebase services, they are not using the Firebase service to its full potential. So what most people are using is Auth and Firestore. I think those two are the most used features. And then analytics and Crashlytics are another level of most used features. And then cloud messaging, cloud functions. So not only that, Firebase has lots of other tools like remote config, in-app messaging, cloud functions, hosting, performance monitoring, test lab, distribution, storage, dynamic links, A/B testing. So there are lots of other parts, other features and services provided by Firestore that can help a lot to get our application from bootstrap to the production level. And lots of those services are already supported in Flutter. Even in web platforms, some of the most used plugins are already supported in Flutter Web as well. And you can find all those lists at firebase.flutter.dev. Now, this has been the official home for Firebase and Flutter related plugins, or Flutter Fire plugins as we call it. You can check out there what plugins and what ecosystem is supported. Now, so what happens with Firebase and Firebase ecosystem is that I have seen a lot of complaint that it is so costly and there is lots of cost overhead. But what I have found after deploying 5+ applications in production, we have been using it successfully. Even my personal projects, I have been using it. And the main cost is incurred during reading. So while reading database, that is where the most costly it becomes. So the number of user, as the number of user increases, the reading also increases, data read and write increases, and it's mostly reading that happens all the time, because writing is not so much more frequent in mobile applications. The users almost all the time consume or read the information. So you have to be careful how you structure your data for reading. So Firebase is a NoSQL database. That means there is no relationship or there is no SQL like joins or anything. So you have to be careful, and you have to denormalize the data. Like, for example, you have a restaurant application and users are able to review the restaurant. So normally in SQL databases or relational databases, what we do is we keep the user record in one table, then reviews in another table, and we link the reviews with user by using the user ID, and we use some kind of joins to get the data of user along with the feedbacks or reviews, right? But in Firebase, that is not possible. So we need to denormalize and duplicate lots of information. For example, if same application is done with Firestore or database is planned with Firestore, what we do is we have a restaurants collection. Inside that we have number of restaurants document, and for each restaurant document, maybe we have a sub collection of reviews. And in reviews, we keep the recent information of user that we require to display the review list. So what we can keep the profile picture of the user, then name of the user and email or any other thing that we would like to display in the list. And what we can do is we can use cloud functions to sync them, because whenever user updates their profile picture or when they update their name, we need to update it on the all reviews that user has done. And that has to be done. That doing manually or from client side is very expensive and not